The 10th Separate Mountain Assault Brigade Edelweiss successfully repelled the assault and captured part of the Russian side. The brigade is part of the ground forces of the Armed Forces of Ukraine and was formed in the city of Belaya Tserkov in 2015. The message confirms the successful repulsion of the attack, as well as the capture of the enemy. It is noted that Russians used 19 motorcycles, 3 bags and a platoon of infantry. As a result of the infliction of fire damage, the advance attempts were stopped, the assault groups suffered losses, 3 prisoners, 18 dead, 5 wounded, 13 motorcycles and 3 bags were burned. Recall, most Russian motorcycle attacks fail, often at the cost of the majority of the troops and bikes involved. The follow-on attacks by Russia's dwindling stock of armored vehicles are costly, too. Civilian bikes, cars, vans and trucks now make up 90% of Russian vehicle losses, but that doesn't mean Russian regiments aren't also losing dozens of tanks and fighting vehicles every week. Russia attacked 2 Ukrainian cities with waves of drones and missiles early Tuesday, killing 3 people and wounding at least 13 in what Ukrainian President Volodymyr Zelenski called one of the biggest strikes in the 3-year-old war. According to Associated Press, the attack struck Kiev and the southern port city of Odessa. In an online statement, Zelenski said Moscow's forces fired over 315 drones, most of them Shahids, and 7 missiles overnight. Russian missile and Shahid strikes are louder than the efforts of the United States and others around the world to force Russia into peace, Zelensky wrote, urging concrete action from the US and Europe in response to the attack. 1 person was killed in Kiev's Obolin district, regional head Timur Tkachenko wrote on Telegram. Цієї ночі це був просто жах. Вони просто, наче ці мопеди, ці шахеди, вони літали, і в один момент просто так зірвали, що я впала просто з власного ліжка. Це було просто. Я навіть зараз знаходжусь ще в стані такого афекту. Мені десь смішно, десь я там посміхаюся, але я розумію, що це просто. Деякі люди просто вже втратили свої квартири, деякі люди, я не знаю, чи всі живі, дай Бог, всі були живі, але просто таке страшно. У мене батько на війні, тому я не можу здаватися, я не можу бути слабкою, тому що так мені погано зараз, а йому в 3 рази гірше. Тому що я зараз, в мене просто якась железяка потрапила під обстріли, а він сам живий там потрапляє. Воно там є вирва, там є якраз між здання. Розпач, жах є. Просто неприйняття, ми не розуміємо взагалі, як його далі бути. Я не знаю, це просто якесь жахіття. Це просто жахіття і просто... Місяць назад загинув охоронник за нашим зданням, сьогодні знову. І просто ми не розуміємо, чому так. Чому саме тут, і чому сюди, і чому так. Чому ми взагалі це маємо переживати. Це просто якийсь жах. Тут немає ніяких військових об'єктів, нічого. Атака дійсно була доволі масованою, постраждало 7 районів із 10. Маємо великі пожежі в Оболонському та Подільському районах. На
нас зараз триває ліквідація, локалізація. Маємо пошкодження житлового будинку 25-поверхівки в Оболонському районі. Там було ліквідовано пожежу в квартирі на площі 15 метрів квадратних. Також маємо пошкодження 16-поверхового житлового будинку в Солом'янському районі. Там було пошкодження технічного поверху. На щастя, там постраждалих цивільних осіб немає. Загалом по Києву постраждало 4 особи цивільні, 2 знаходяться на лікуванні, 2 було амбулаторно. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, on June 9, Russian troops lost 960 soldiers. In addition, over the past 24 hours, 4 tanks, 9 armored combat vehicles, 48 artillery systems and 1 multiple-launch rocket system were destroyed. The Ukrainian armed forces also shot down 239 operational tactical level drones, 15 cruise missiles, 2 aircraft and destroyed 107 vehicles and fuel tanks and 1 more unit of special equipment. General Staff of the Armed Forces of Ukraine says that Ukrainian defense forces have repelled a total of 79 Russian attacks on the Pokrovsk front and in the operational zone in Russia's Kursk Oblast, where the fiercest fighting is currently taking place. A total of 174 combat clashes have occurred over the past 24 hours across 11 fronts and in Kursk Oblast. On the Kharkiv front, the Russians launched 5 assaults on Ukrainian positions near the settlements of Vovchansk, Kamyanka, and Hlybok. On the Kupiansk front, Russian troops conducted 11 attacks over the past day. The Ukrainian defense forces repelled Russian assaults near the settlements of Kindrashivka, Zarazov, Zeleny High, Holyabivka, Stepova Novoselivka and Kolesnikivka and towards the village of Kirilivka. On the Lyman front, the Russians launched 12 attacks, attempting to advance near the settlements of Lipov and Nadia and towards Ridkadub, Karpivka, Novy Mir, Olhivka and Hryhorivka. On the Siversk front, Russian forces carried out 1 attack near the settlement of Hryhorivka during the day. On the Kramatorsk front, 7 combat clashes were recorded near the settlements of Bila Ora and Kurdyamivka and towards Stepaki. On the Toretsk front, Russian forces conducted 13 assaults near the settlements of Dylyivka and Toretsk and towards Yablonivka. On the Pokrovsk front, Ukrainian defenders repelled 41 offensive actions by Russian troops near the settlements of Nova Poltavka, Novokranka, Novolanivka, Bodanivka, Novoserhivka, Myrolubivka, Yelizavetivka, Malinivka, Promin, Lisivka, Udakny. On the Volyn and Palisha fronts, there is no evidence of any offensive Russian groups being formed in the area. The armed forces of Ukraine are inflicting significant losses on the Russian forces in terms of manpower and equipment, actively undermining the Russian offensive potential in the rear.